गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. శుభ సంధ్య అందరికి. వాసుదేవ. యా, గుడ్ ఈవినింగ్. సో టుడేస్ ఎవరి వేళ చెప్పేది? ఏం సార్? దివ్య. యా, దివ్య. ఓకే, చెప్పండి సార్. లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పాలా సార్? స్కాండియం నుండి చెప్పాలా సార్? అంటే అప్పుడు మనము కాల్కేరియా గ్రూప్ వరకు చెప్పుకున్నాం కదా, అప్పుడు అందరికి ఇట్లా చెప్పడానికి పెట్టినప్పుడు. తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు కదా సార్ స్కాండియం అక్కడ నుండి చెప్పాలా లేకపోతే లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పాలా సార్? అలా కాదు, నీకు ఎలా ఏది కన్వీనియంట్ అయితే అది చెప్పు. యాక్చువల్ గా వీఆర్ ఇన్ ది రో 5 ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. సో ఓకే సార్. సో అప్ టు Palladium we had complete. So the left part of the periodic table we had just gone through. So whatever you got with the left side of the periodic table, you please go with it. Yeah. Yes sir. మినరల్ కింగ్డమ్ లో ఇట్రియం నుండి తీసుకుంటే కాలమ్ 3 వస్తుంది. అది రో 5 నుండి. రో 5 ఇష్యూ సేమ్ పర్ఫార్మెన్స్, అడ్వెంచర్, ఎక్స్ప్లోరింగ్, క్రియేటివిటీ అవి ఉంటాయి. ఇంకా కాలమ్ 3 ఎక్స్పీరియన్స్ మనం చూసుకుంటాం. ఇక్కడ వీళ్ళు ఎట్లుంటారంటే ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ అనేది కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ ఎవాల్వ్ అయి ఉంటది వీళ్ళకి. ఇక్కడ ఏమంటే కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నది కూడా ఉంటది, కాన్ఫిడెన్స్ ల్యాక్ అవ్వడం, హెసిటేషన్ అవి కూడా చూసాం. లైక్ కెన్ ఐ డూ ఆర్ నాట్ అన్నట్టు వీళ్ళు ఉంటారు ఇక్కడ. ఇక్కడ వాళ్ళు ఒక వేని ఫాలో అవ్వరు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఒకరు సపోర్ట్ తీసుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి అది వాళ్ళకి నచ్చదు, ఈగో డెవలప్ అవ్వడం వల్ల వీళ్ళకి. సో వాళ్ళకి సపోర్ట్ అనేది ఈ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉండాలి కానీ ఫోర్ గ్రౌండ్ ఉండకూడదు. వాళ్ళకి ఒక పర్సన్ కావాలి, కాకపోతే వాళ్ళకి పక్క పర్సన్ కావాలి వాళ్ళు ఫోకస్ చేయడానికి. కానీ వాళ్ళ ఈగో వల్ల వాళ్ళు ఏమంటారు ఒక గైడెన్స్ ని వాళ్ళని బ్యాక్ గ్రౌండ్ లోనే ఉండాలని చూసుకుంటారు, వాళ్ళు ఎక్కువ ఫోకస్ అవ్వాలని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకుంటారు. అయితే అవ్వరు అది యాక్చువల్ గా, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువ ఫోకస్ అవ్వాలని అనుకుంటారు కానీ ఆ కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేస్తుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర నిజానికి ఆ వర్త్ లేదు కదా. యా రైట్, ఐ థింక్ యూ గాట్ దట్ పాయింట్. ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర నిజానికి ఎక్స్ప్లోర్ చెయ్యాలని ఉంటుంది, క్రియేటివ్ గా ఉండాలి, పెర్ఫార్మెన్స్, ఐడియాస్ ఉంటాయి. ద ఐడియా టు గో త్రూ అనేది ఉంటుంది తప్ప దే కుడెంట్ డూ ఎనీథింగ్ కదా. సో నిజానికి వీళ్ళ దగ్గర ఆ సరుకు లేదు. నెక్స్ట్ జెర్కోనియం సార్. ఇది కాలమ్ 4 వస్తుంది. ఇక్కడ వీళ్ళకి స్టార్ట్ చేయడము లేకపోతే బిగినింగ్ చేయడం, టేకింగ్ చేయడం అనే ఐడియా ఉంటది, అది చూస్తాం మనము. కాకపోతే వీళ్ళకి సపోర్ట్ కూడా కావాలి. కాకపోతే వీళ్ళకి అంటే కాలమ్ 3 లో ఉన్నంత కన్ఫ్యూజన్, డైలమా అనేది ఇంకా కొంచెం తక్కువ ఉంటది. కాలమ్ 3 తో పోలిస్తే కాలమ్ 4 లో కన్ఫ్యూజన్, డైలమా ఇవన్నీ కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఐ పార్ట్ అనేది బాగా డెవలప్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకుంటారు, కాకపోతే వాళ్ళకి కెపాసిటీ ఉండదు. సో కన్ఫ్యూజన్ అనేది మళ్ళీ డెవలప్ అవుతుంది. దానికోసం వాళ్ళు ఒక గైడ్ ని సెర్చ్ చేసుకుంటారు. అంటే ప్రతిసారి ఎప్పుడు తోడు ఉండాలనుకోరు, కాకపోతే వాళ్ళకి అవసరం వచ్చినప్పుడు పక్క ఒక గైడ్ ని మాత్రం చూసుకుంటారు వాళ్ళు. తర్వాత కాలమ్ 5 వచ్చేసే వరకు నియోబియం. ఇక్కడ వీళ్ళకి కూడా సేమ్ కెన్ ఐ పర్ఫార్మ్. కాలమ్ 4 నాకు క్లియర్ అవ్వలే. ఇక్కడ వీళ్ళు గైడ్ కావాలనుకో, వీళ్ళకి కెపాసిటీ ఉండదు, కన్ఫ్యూజన్ ఉంటది, కాకపోతే స్టార్ట్ చేశారు. వీళ్ళకి గైడ్ కావాలి ఎప్పుడు అంటే వాళ్ళకి అవసరం ఉన్నప్పుడు కావాలని అనుకుంటారు, కానీ ఎప్పుడు ఇట్లా ఉండాలని చెప్పేసి అనుకోరు. బట్ ఏంటంటే వీళ్ళకి ఎక్స్ప్లోరింగ్, క్రియేటివిటీ గురించి ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తారు. దే విల్ గో ఫర్దర్, అట్లీస్ట్ దే విల్ స్టార్ట్ చేస్తారు, స్టార్ట్ ద జర్నీ, రైట్. యా,
నియోబియం చూసుకుంటే కాలం 5 కింద వస్తుంది. ఇక్కడ వాళ్ళు ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తారు. కాలం 4 తో పోలిస్తే ఇక్కడ ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తారు వీళ్ళు. ఇక్కడ పోస్ట్పోన్మెంట్ అనేది చూసాం లైకోపోడియం లాగా మనము. ఇంకా ఇక్కడ కొత్తగా చేయాలని చెప్పేసి వీళ్ళకు ఉంటది. ముందుకు కూడా వెళ్తారు, స్టార్ట్ కూడా చేస్తారు, కానీ మళ్ళీ రిటర్న్ వెనక్కి వచ్చేస్తారు అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళకి కొంచెం కెపాసిటీ ఉండదు. లైక్ అంటే వాళ్ళకి ప్రిపేర్ సరిగ్గా అవ్వలేదు, ఇంకొంచెం ప్రిపేర్ అవ్వాలేమో అన్నట్టు ఉంటారు వీళ్ళు. ఇక ఆర్గ్యూ టు మూవ్ అహెడ్ ఈస్ సీన్ మోర్ ఇన్ దిస్ నియోబియం దెన్ కాలం 3 అండ్ కాలం 4. ఇక్కడ అన్ష్యూర్ కూడా ఉంటారు, డౌట్ఫుల్ ఉంటారు వీళ్ళు. పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కొంచెం గుడ్ ఉండేది నియోబియం లో, లిటిల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉండేది జిర్కోనియం లో. అసలు నో ఐడియా ఎట్ ఆల్ ఇన్ ఇట్రియం, బట్ దే వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ అని చెప్పేసి ఇట్లా ఉంటది వాళ్ళకి. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీరు చెప్పినారు సైకిల్ గురించి. సైకిల్ తొక్కేవాడు నియోబియం. అంటే తొక్కేటప్పుడు సపోర్ట్ ఉండాలి ఒకరు అని చెప్పేసి అనుకునే వాళ్ళు ఇట్రియం. ఐడియా ఈజ్ అంటే అది ఓన్లీ విత్ రిగార్డ్ టు థర్డ్ కాలం, అది నాట్ విత్ రో. కాలం ఐడియా గురించి ఎప్పుడు కూడా కాలం ఐడియాలో ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ కాలం, థర్డ్ కాలం దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఈ సైకిల్ రైడ్ అనేది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఎందుకంటే సైకిల్ రైడ్ లో సైకిల్ ఫస్ట్ లో ఏంటి, ఎవరో ఒకళ్ళు మనల్ని సైకిల్ ఎక్కించుకుని వాళ్లే తొక్కుతారు, గొడవ ఉండదు. అది ఇట్రియం వాళ్ళని చెప్తున్నారు. అది కాదు 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 అదే చెప్తున్నాను. అందుకనే అది కాలం 1 అండర్స్టాండ్. ఓకే, వాళ్ళకి ఏంటంటే దే ఆర్ నాట్ సపరేట్ ఫ్రమ్ అదర్స్. అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి ఐడియా ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళు పెర్ఫార్మ్ చెయ్యాలన్నది వాళ్ళ సంకల్పంలో ఉండదు. బికాజ్ దే వాంట్ టు బి క్లింగీ విత్ సమ్వన్ హూ ఆల్రెడీ పెర్ఫార్మ్స్. సో ఎవరైనా పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంటే వాళ్ళని ఫాలో అవ్వటం, వాళ్ళతో క్లింగీ అవ్వటం, వాళ్ళతో అటాచ్ అవ్వడం వాళ్ళకి సేఫర్ జోన్, బికాస్ దే బిలాంగ్ టు కాలం 1. అది సైకిల్ ఎగ్జాంపుల్. ఎవరో ఒకళ్ళు మనం సైకిల్లో మనల్ని ముందు కూర్చోబెట్టుకుని తొక్కేస్తే ఈజీ. మనం సైకిల్ నేర్చుకోవటం ఇదంతా మనకు తలకాయ పోటీ వ్యవహారం కదా. సో ద ఐడియా ఫర్ కాలం 1 ఏంటంటే దే ఆల్వేస్ వాంట్ the others to do work for them. రో వేరు. సో నేట్రమ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ విత్ ద ఐడెంటిటీ అండ్ రిలేషన్షిప్. ద కాలం 1. విత్ క్యాలీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి విత్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఫ్యామిలీ, కాలం 1. సో రో 5 దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనకి ఐడియా ఏంటంటే కాలం 1 లో ద ఐడియా హియర్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ దే ఆర్ హ్యాపీ టు ఫాలో సమ్వన్, టు క్లింగ్ టు సమ్వన్ హూ ఆల్రెడీ పెర్ఫార్మ్స్, హూ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లోర్స్. సో సైకిల్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ రిగార్డ్ టు కాలమ్స్ 1, 2 and 3 in any row. And in second column, their idea is that someone సైకిల్ నేర్పించేటప్పుడు ఎలా నేర్పిస్తారు, నువ్వు సైకిల్ నేర్చుకున్నావా, సైకిల్ మీద నువ్వు కూర్చుంటావు, ఎవరు నేర్పిస్తారో వాళ్ళు పక్కన సైకిల్ అలా నడిపిస్తూ ఉంటారు కదా. ఎందుకంటే నీ బిసైడ్ ఉంటారు వాళ్ళు. సో నీకు సపోర్ట్ గా అనిపిస్తుంది, నువ్వు పడిపోవు, నువ్వు ఇల్లా అంటే వాళ్ళు ఇల్లా అంటారు. సో ఎక్కడ నువ్వు పక్కనే ఉంటారు, నిన్ను నడిపిస్తూ ఉంటారు. సో ద కాలం 2 ఐడియా ఈజ్ దే నీడ్ సమ్ పర్సన్, దే వాంట్ టు లెర్న్ సైకిల్. ఇందాక కాలం 1 లో ఏమనుకున్నాం, సైకిల్ ముందు ఎవరో ఒకళ్ళు మనల్ని కూర్చోబెట్టుకుంటారు, ముందో వెనకో, వాళ్ళు దొక్కేస్తారు, హాయ్. అది కాలం 2 లో కాదు, నేను ఉండాలని ఉంటుంది. కానీ నాకు రాదు, ఎవరో ఒకళ్ళు సైడ్ లో ఉండి నన్ను సైకిల్ నడిపించాలి. కాలం 3కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే
ఇప్పుడు పెర్సన్ నీ బిసైడ్ ఉండడు, నీ వెనక ఉంటాడు. నువ్వు కొంచెం సైకిల్ తొక్కాలనిపిస్తుంది, నువ్వు ముందుకెళ్తూ ఉంటావు, కానీ వాడు వెనకాల పట్టుకుని ఉన్నవాడు వదిలేస్తే నువ్వు పడిపోతావేమో నీకు భయం. పూర్తిగా సైకిల్ రాదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎవ్రీ మినిట్ ఎవ్రీ సెకండ్ లేతే వాడు ఉన్నాడా లేదా అని ఇలా వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటూ ఉంటాం. రైట్? ఎందుకంటే వాడు వదిలేస్తే పడిపో, అలా అని వాడు ముందు ఉండకూడదు, అలా అని వాడు పక్కన ఉండకూడదు, వాడు వెనకుంటే సరిపోతుంది. కానీ వాడు వెనకున్న దగ్గర నుంచి వాడు, ఎందుకంటే మన దగ్గర నిజంగా మనకి ఇంకా సైకిల్ రాదు, వాడు వదిలేస్తే మనం పడిపోతామేమో అని మనకి తెలుసు. స్టిల్ జర్నీ ఉంటుంది, నేనుంటాను, జర్నీ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. అలాగే గైడ్ వెనకాల ఉంటాడు. So the idea for this bicycle example is that they belong to column 1, 2 and 3. Right? In any row, either it is with alumina, either it is with scandium, and either it is with yttrium. The idea runs the same. The row differs. The point differs. Either for alumina it is with identity. అందుకే alumina లో grand example ఏంటి? Nose belongs to another, head belongs to other. అలాగా. ఎందుకంటే వాడికి కన్ఫ్యూజన్, వాడు వాడా వేరే వాడా అని కన్ఫ్యూజన్. అంటే ఏంటి అర్థం? నా జీవితాంతం నేను దాని గురించి నాకు అర్థం అయ్యేది కాదు, ఎప్పుడు చదివినా మెటి ఏంటి అల్యూమినా రా బాబు, దిక్కుమాలిన అల్యూమినా. ఎప్పుడు హెడ్ బిలాంగ్స్ టు అనదర్ అనే సిమ్టమ్ ఎవరైనా చెప్తాడా? చెప్పారు. అది మెటాఫర్. ఎవరైనా చెప్పారా? ఏ నీరజ్ ఎవరైనా చెప్పారా హెడ్ బిలాంగ్స్ టు అనదర్? సీనియర్ ప్రాక్టీషనర్స్ ఎవరైనా హెడ్ బిలాంగ్స్ టు అనదర్, నా తల నాది కాదు వేరే వాళ్ళదలా అనిపిస్తుంది అని ఎవరైనా చెప్పారా ఇప్పుడు వచ్చి మనకి? సో ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇదే ఏమిటో దాని అర్థం తెలియదు. సో ఏంటి దాని అర్థం? అన్లెస్ వీ గో ఇన్ టు దిస్ అప్రోచ్. అందుకనే చాలా మంది కొంచెం అవహేళనగా మాట్లాడతారు సెన్సేషన్ అప్రోచ్. సో ఎవ్రీ అప్రోచ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఫ్లాస్. నిన్నే రాఘవన్కి చెప్పాను చిన్న క్లాస్, ఏంటి సెన్సేషన్ అప్రోచ్ లో కూడా కొన్ని ఫ్లాస్ ఉంటాయి. వీ కెనాట్ కన్సిడర్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ కెన్ గెట్ కవర్డ్ ఇన్ దిస్ అప్రోచ్, బట్ there are some advantages also. Advantages are not only with giving remedy, but understanding the remedies in a better way. ఔషధాల్ని మరింత చక్కగా, సరళీకృతంగా, విపులీకృతంగా అర్థం చేసుకోవటానికి ఒక అవకాశం ఉన్నటువంటి ఒకనొక విధానమే ఈ సెన్సేషన్ అప్రోచ్. ఎందుకు అంటే for the first time the exact meaning of head belongs to another, nose belongs to another ante because he is in such a state of confusion, he is in such a state of jeopardy, doubt, hesitation. So పాపం ఏమనిపిస్తుంది? he has the idea of himself. అందుకనే కదా head belongs to another అంటే హెడ్ అసలు నాకున్నవాడికే కదా హెడ్ బిలాంగ్స్ టు అనదర్ అనిపించేది. ఇది నా హెడ్డా పక్కవాడి హెడ్డా అనే అంత కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు వస్తుంది వాళ్ళు? బికాస్ హీ డస్ నాట్ హ్యావ్ ద కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఆర్ ఐదర్ ఎనీథింగ్ ఆర్ కంప్లీట్ ఐడెంటిటీ అబౌట్ హిజ్ ఓన్ సెల్ఫ్. హీ నీడ్స్ సమ్వన్. That is the idea in natrum, that is the idea in magnesium, that is the idea in alumina. But at the same time, he wants to be exhibited himself. The structure develops, the ego crops out. So there is an ego that I should be considered, and at the same time, there is a need that I do not have the such capability or capacity to exhibit my own identity. So the person had been caught in such a confusion state that he is himself or another. Nena వేరే వాడినా?
నేను కనిపించాలి, నేను ఎగ్జిబిట్ అవ్వాలి, నా ఐడెంటిటీ ఉండాలి. కానీ నా దగ్గర ఐడెంటిటీ చేయడానికి ఏమీ లేదు. ఐడెంటిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది? సో whereas the natrum persons are okay with the other person whom they had relationship, they completely identified with that person. Magnesium are repressed people, so they want some person to be identified, but at the same time the idea will not be crop out, it is hidden inside. And when we move to alumina, then the beautiful idea of this thing comes, that he wants his own self, but he has no such capability or capacity to be exhibited as himself, because the idea of the other person is needed for himself, but at the same time he cannot accept the other person's idea as himself wants to be identified. So there is need of other person, at the same time he does not want the need of other person. So the confusion crops out, so the doubt crops out, so the hesitation crops out. That is the idea of these alumina people. And the same thing will be carried to scandium and the same thing to yttrium. Only the idea of rho differs. Remaining all will be unchanged. Right? Yes, sir. Any doubt about that bicycle idea? The idea of bicycle riding example is a famous example given by Sekhar sir to make us understand the themes of column 1, 2 and 3. The column 1 people are so happy that the other person make us sit in front of the cycle and they ride the cycle. Yes. Column 2 people wants the some person support on beside of themselves and they want to be carried along with the person. And the column 3 people want the cycle to be read by themselves, but at the same time they need the other person's support which was there behind him. They are okay with the person who was standing behind him and he wants to ride the cycle, but at the same time he does not have the capability to ride the cycle individually. So at the same time, at minute and minute, second and second, he or she needs the support and which was there in the background of themselves. So they will search for that support by looking backside. So there develops this confusion, hesitation, etc. So structure is developing from column 1 to column 2, column 2 to column 3 and further on up to column 10. Okay? Yeah, okay, continue. కాలమ్ 6 మాలిబ్డినం. ఇక్కడ వీళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళకు వాళ్ళు. కొంచెం ఛాలెంజింగ్ ఉంటారు, ఇంకా రిస్క్స్ కూడా తీసుకుంటారు. అప్ టు కాలమ్ 5 ఎట్లుంటారంటే ఎప్పుడూ రిస్క్ తీసుకోకుండా డిపెండెన్సీలో కొంచెం అంటే సపోర్ట్ కావాలని చెప్పేసి ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ డిపెండెన్సీ, క్లింగీనెస్ అనేది చూడం మనం. ఇంకా రిస్క్ టేకింగ్ అనేది ఉంటుంది, వీళ్ళకి ఛాలెంజెస్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఇక్కడ వీళ్ళు ఎట్లుంటారు, ఐ మస్ట్ ప్రూవ్ సంథింగ్, ఎగ్జిక్యూట్ సంథింగ్, ఐ మస్ట్ టేక్ రిస్క్ అని చెప్పేసి ఆ యాటిట్యూడ్ తోనే ఉంటారు వాళ్ళు. కాలమ్ 7 టెక్నీషియన్ చూసుకుంటే ఇక్కడ వీళ్ళు రిస్క్, ఛాలెంజెస్ అన్ని తీసుకున్నారు. ఇంకా ఉన్నదాన్ని ఎట్లా ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలి, ఎంత ఉత్తీర్ణుని అవ్వగలుగుతా అని చెప్పేసి అనుకుంటారు. హౌ కెన్ ఐ ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ అని చెప్పేసి వీళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటది. వాళ్ళని వాళ్ళు బిలీవ్ చేసుకుంటారు, అంటే కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంటది కొంచెం వాళ్ళకి. కాలమ్ 8 రుథీనియం చూసుకుంటే ఇక్కడ వీళ్ళకి ప్రెషర్, అంటే కొంచెం ప్రెషర్ అనిపిస్తుంది. పర్సర్వరెన్స్ అనేది చూస్తాం మనము, ఎండ్యూరెన్స్, రెసిస్టెన్స్ అట్లా చూస్తాము. స్టామినా, స్ట్రెంగ్త్ కూడా మనకు చూస్తాం ఇక్కడ రుథీనియం. తర్వాత కాలమ్ 9 రోడియం. ఇక్కడ వీళ్ళకి మనము ఈ కాలమ్ 9 రోడియం ని రనన్క్యులేసి ఫ్యామిలీ స్పెషలిస్ట్ తో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాము అని చెప్పినారు సార్. ఇక్కడ వీళ్ళకి ఎందుకంటే ఫియర్ ఆఫ్ హ్యూమిలియేషన్
అని చెప్పేసి వీళ్ళకి ఉంటది. అంటే ఇప్పుడు సక్సెస్ రాకపోతే ఏమవుతుందో, నలుగురితో నేను మాటలు పడతానేమో అని చెప్పేసి వాళ్ళు అట్లా అనుకుంటారు. ఇంకా నాకు లైఫే ఉండదేమో అని చెప్పేసి అట్లా అనుకుంటారు. సక్సెస్ అనేది ఇన్సైట్ ఉంటది, అంటే కొంచెం దూరంలో ఉంది అని చెప్పేసి అట్లుంటారు వీళ్ళకి. లాక్యూనా అనేది మనం చూస్తాం వీళ్ళలో, అందుకు ఉంటది వీళ్ళకి. ఇక్కడ ఐ ఏబుల్ టు రీచ్ ద టాప్ అని చెప్పేసి, ఇంకా లేక ఒకవేళ రీచ్ అవ్వకపోతే ఏమైనా హ్యూమిలియేషన్ ని నేను ఫేస్ చేస్తానా అని చెప్పేసి వీళ్ళకి కొంచెం భయం ఉంటది సార్ వీళ్ళకి. అందుకోసమే మనము రనన్క్యులేసిస్ టాపిసాగ్రియాతోనే అనుకున్నాము. ఇంకా లాస్ట్ లో ఏమైనా తప్పు చేసాను, లాస్ట్ మినిట్ లో ఏమైనా తప్పు చేశానేమో అని చెప్పేసి వీళ్ళకి కొంచెం ఉంటది సార్. కాలమ్ 10 పలాడియం చూసుకుంటే ఇక్కడ ఇంకా సక్సెస్ వచ్చేసింది వీళ్ళకి. ఇంకా వీళ్ళకి ఐడియా ఆఫ్ అప్రిసియేషన్ అనేది మనం చూసాము, వాల్యూ ఉంటది, ప్రైడ్ ఉంటది, హీ ఫీల్స్ దట్ హీస్ అథారిటీ అని చెప్పేసి అనుకుంటారు, ఈగో, డిగ్నిటీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఫెయిలియర్ పార్ట్ ఆఫ్ పెలాడియం లో చూసుకుంటే వాళ్ళను అంటే అప్రిషియేట్ చేయలేదు, వాళ్ళకు వాల్యూ ఇవ్వలేదు అని చెప్పేసి ఇట్లా చెప్తుంటారని చెప్పినారు సార్. ఇదే ఇంకా అర్జెంటంలో కూడా కొంచెం కంటిన్యూ అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్పినారు సార్. Okay. Yeah, thank you. So this is the idea for the row 5 people up to 10th column. So the idea for 10th column people in row 5 is that they reached success. So the experience of these persons in their life will be on the success. Yeah, Neeraj. సార్ Yeah. సార్ సిలిషాతో ఎందుకు కంపేర్ చేయలేం సార్? ఇన్సల్ట్ ఫేస్ చేస్తానేమో అనే ఫియర్ అనేది ఉంటుంది కదా ఇందులో ఏంటది సార్. అది సిలిషాతో ఎందుకు కంపేర్ చేయలేం సార్? అది ఫియర్ ఆఫ్ ఇన్సల్ట్ అని అనుకున్నాం కదా మనము రోడియంది. శైలీషియాతోనా? నాకు అర్థం, క్వశ్చన్ ఏంటి? అవును సార్, అదే శైలిషా మనము స్టాఫిస్టాగ్రియాతో కంపేర్ చేసాము. ఫియర్ ఆఫ్ ఇన్సల్ట్ రోడియం లో ఉండే ఫియర్ ని స్టాఫిస్టాగ్రియాతో కంపేర్ చేసాము. క్యాన్ వి కంపేర్ దట్ విత్ శైలిషియా ఆల్సో? యా డెఫినెట్ గా. అంటే స్టాఫిసైక్రియాతో కంపేర్ చేయడానికి ఉన్న కారణం ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ దే ఫీల్ దే మే బి హ్యూమిలియేటెడ్ అండ్ ailments from mortification, ailments from humiliation are a major concern for ranunculaceae family కదా. yes sir. మనం ఇదివరకు కూడా చెప్పుకున్నాం కదా, సైలికా పీపుల్ మనం కేసు కూడా మనం చూపించాం. సిలికా పీపుల్ వాంట్స్ టు బి ఐడెంటిఫైడ్ కదా. yes sir. దే వాంట్స్ ఐడెంటిఫైడ్. అదే మనం ఈవెన్ పెల్లాడియం తో కూడా మనం కంపేర్ చేయొచ్చు, పెల్లాడియం కూడా ఉంటుంది. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సిలికా పీపుల్ జస్ట్ వాంట్స్ టు బి ఐడెంటిఫైడ్, జస్ట్ వాంట్స్ టు బి ఒపీనియేటెడ్. యా, శ్రీకాంత్ ఉన్నాడు అంటే చాలు వాళ్ళకి. బట్ వెన్ వీ కమ్ టు పెల్లాడియం, దే వాంట్స్ టు బి గుడ్ ఒపీనియేటెడ్ ఇన్ ఎ గుడ్ వే. గుడ్ ఒపీనియన్ అంటే బికాజ్ కరెక్ట్ గా మన గ్రామర్ ఫామ్ లో చెప్పాలంటే ఎడ్జెక్టివ్స్ విత్ నౌన్ కావాలి పెల్లాడియంలో, కానీ అందులో నౌన్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఒపీనియన్ అనేది ఓకే వాళ్ళకి, అది మంచి చెడు ఇంకా బాగా మంచి అంత దూరం సిలికా ఆలోచించదు. దే జస్ట్ వాంట్ ఒపీనియన్. Whereas when we come to Palladium, it is good opinion. So, yeah, appreciation, wants to be appreciated is Palladium. So, whatever we are facing in the 9th column is, మనం మళ్ళీ చెప్పుకున్నాం, అంటే తన అంత విపులంగా చెప్పలేదు, బట్ మళ్ళీ అదే చెప్పాలి. The idea for these 9th column, either it is in cobalt, either it is in rhodium, either it is in iridium. The idea is that there is, the experience will be that they are not complete success people. There is no complete successfulness. Success is insight. కొంత దూరంలో సక్సెస్ ఉంది. So the experience always will be that what happens if I present myself. Either because
దే డు నాట్ హ్యావ్ ద కంప్లీట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ సక్సెస్. ఎప్పుడు పూర్తి స్థాయి విజయం వాళ్ళకి లభించలేదు అని ఎప్పుడైతే హృదయంలో ఉందో ఇమీడియట్ గా మనకు వచ్చే ఫస్ట్ డౌట్ ఏంటి? అది అవుతుందా అవదా అని. అంతే కదా, అవుతుందా అవదా అని ఒక డైలమా ఉండిపోతుంది కదా. అవ్వకపోతే వచ్చే ఫస్ట్ కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటి? ఫెయిల్యూర్ విత్ రెస్పెక్టివ్ టు పర్ఫార్మెన్స్ కదా. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? పెర్ఫార్మెన్స్ లో ఫెయిల్ అయిన వ్యక్తికి ఉండే భయం ఏంటి? ఫెయిల్ అవుతానేమో అనే వ్యక్తికి ఉండే భయం ఏంటి? అవమాన పడిపోతాననే కదా. పరువు పోతుంది. సో ద ఐడియా యూ కెన్ కంపేర్ విత్ ఎనీ రెమెడీ, బట్ ద ailments from mortification is a general theme of ranunculacea. So we just had a little bit comparison. You can compare with any remedy because it's just a rubric form kada. It's not an experience. So we can compare with silica also. It doesn't matter, but we have to understand the exact experience of the 9th column. Because why this experience of humiliation is there? ఎందుకు నేను అవమాన పడతానేమో అనే భావన నాలో వచ్చింది? ఎందుకంటే నేను పూర్తిగా సక్సెస్ అవ్వలేదు అనే విషయం నాకు తెలుసు కాబట్టి. సో ఇన్ ఇన్నర్ సెల్ఫ్ I had a feeling that I am not a complete successful person. Am I going to be success or not? So what happens at last moment? So if it went wrong, then I may be humiliated. Whereas when we go to 10th column, so the idea in అందుకనే మీరు గమనించారు లేదో, when we go with this exact the middle side of the periodic table, what happens is the success part and failure part are predominantly seen. When we are at edges in either natramur here or arsenic album there, so for example we go with arsenic album. ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ తీసుకుంటే ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ లో మీకు ఎక్కువ ఫెయిల్యూర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మెటీరియా మెడికాయే కనబడుతూ ఉంటుంది. లూజింగ్, ఎనర్జీ, కంప్లీట్ ల్యాకింగ్, అయిపోయింది, సంథింగ్, సస్పిషన్. వేరాజ్ ఇన్ ద దిస్ ఎర్లీ పార్ట్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ at the edges also there may be a predominant success part or a predominant failure part. For example, magnesium carb, we have a successful magnesium carb or a failure magnesium. In even materia medicas లో కానీ ఇందులో కానీ ఏదో ఒకటి సుస్పష్టంగా కనబడుతుంది. రెండు ఉంటాయి, ప్రతి దానికి ప్రతి రెమెడీకి ఉంటాయి రెండు కూడా. బట్ ఏదో ఒకటి కోప్డ్ అప్ స్టేట్ అయినా కనబడుతుంది, ఫెయిల్యూర్ స్టేట్ అయినా. కాబట్టి వెన్ వీ ఆర్ ఎట్ ద middle of the periodic table, you take any remedy, either silica, either nickel, either మన నిఖిల్ కేసు మనం కోర్ గ్రూప్ లో పెట్టుకుని ప్రతి వాళ్ళు చెప్పారు హీఈస్ ఆన్ ద సక్సెస్ స్టేట్ అని, అవునా కదా? ఎందుకు అందరూ ఐడెంటిఫై చేశారా లేదా అది సక్సెస్ నిఖిల్ అని కదా? నేను నెక్స్ట్ టైం ఇప్పుడు ఫెయిల్యూర్ నిఖిల్ పెడతాను ఒకసారి, మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది నిఖిల్ ఫెయిల్యూర్ పార్ట్ లో ఎలా ఉంటుంది. సో ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఏ కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ బోత్ ద కోప్డ్ అప్ స్టేట్ అండ్ ద ఫెయిల్యూర్ స్టేట్. అండ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇన్ ఏ maximum personified way, the ideal remedy is Palladium. అందుకనే పెల్లాడియంలో మనకి కనిపించిన పార్ట్ అంతా కూడా మీరు గమనించినట్టయితే పెల్లాడియంలో డెల్యూజన్ షీ ఈజ్ డిస్పైజ్డ్, డెల్యూజన్ షీ ఈజ్ నాట్ అప్రిషియేటెడ్,
delusion, she is not recognized. ఇవన్నీ palladium when fallen in the failure part. అవునా కదా? Yes, sir. Raghavan, agree, disagree? అవునన్నా, ఫెయిల్యూర్ పార్ట్లో వస్తుంది. Yeah. సో ఇది మనం ఇంతకు ముందు ఈ వ్యూ మనం చెప్పుకున్నట్లేదు కదా. ద సెంటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ హ్యాస్ maximally established the coped up state and the failure state. So unto in Palladium. So the idea of success in creativity performance on one side and the idea of not to be appreciated will be fallen on other side. This is clearly seen in the Palladium. This is my, of course, these are all my observations. ఎక్కడ చదివినవి కాదు, నేను అర్థం చేసుకుంది. when you take any remedy from the ending points, either the failure part is well established or the coped up part is well established, even in materia medicas, even in symptoms, even in rubrics, in anything. కానీ మనం మిడిల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ తీసుకుంటే, నా అబ్జర్వేషన్ లో చదువుతుంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, హియర్ ఆర్ ద grand points, grand remedies, where the coped up state and the failure state both are well established, and in that too, that is maximum in Palladium. So these people, when tasted the success, reached the top of the hill, the first thing, because they performed, they explored, they adventured, they created, so they reached the top. So the first thing they feel is their ego. అవునా కదా? Yes, sir. సో ఇంతకు ముందు కూడా, అంటే పాత క్లాసెస్ కి ఫస్ట్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఇది చెప్పేసాం కాబట్టి మళ్ళీ అదే ఎత్తుకోవటం ఇట్స్ ఎ టైం వేస్ట్ అని నా ఉద్దేశం. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజ్. ఎందుకు సక్సెస్ వస్తేనే జబ్బు అంటారు ఏంటండి బాబు అనొచ్చు మా ప్రియాంక. ఇది ఎక్కడ కూడా బాబు, సక్సెస్ టేస్ట్ చేసిన డిసీజ్ అంటారు, ఇంక ఏం చెప్పినా డిసీజ్ అంటే ఇంక మనిషి ఎందుకు అని. ద ఐడియా, if you refer the previous classes, the introduction of the periodic table, where we got through the discussion of the 10th column, the idea of health, the idea of disease, why success becomes diseased in 10th column. ఎందుకు సక్సెస్ వ్యాధిగా పరిగణిస్తాం 10th కాలం పీపుల్ లో, ఎందుకు ప్లాటినాలో, పెల్లాడియంలో, నికిల్లో, సిలికాలో? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ కపుల్డ్ విత్ ఈగో. That is the diseased part. So, ఒకసారి ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్లో కాలమ్ 10 ఒకసారి ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు, ఎవరైనా ప్రీవియస్ క్లాసెస్ శ్రద్ధగా ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్. ఎందుకంటే నేను బేసిక్స్ లో ఒక మాస్టర్ గారి వీడియో పెట్టాను, పెట్టి కొంచెం ఏమ్మా పిల్లలు కొంచెం చూసి చెప్పండి అంటే కొంతమంది చెప్పారనుకోండి, వెరీ గుడ్. సో నెక్స్ట్ వీడియో పెట్టండి అని ఎవ్వరూ అడగలేదు, అయినా నేనే పెట్టా. ఆ నెక్స్ట్ వీడియోకి ఎవరో మృదులా ఒక్కతే సార్ నేను విని చెప్తానంది, ఇంక తను మర్చిపోయినట్టుంది. మొత్తం అందరూ అసలు ఎవ్వరూ దాని గురించి మాట్లాడలేదు. సో మనకి ఒక శ్లోకం ఉంది, ప్రారంభించరే నీచులు, ప్రారంభించి వదిలేస్తారు మధ్యములు, ప్రారంభించి సాధిస్తారు ఉత్తములు. సో మనం 50 మందితో స్టార్ట్ అయ్యాం ఈ గ్రూప్ లో. చాలా మంది వచ్చి అలా చుట్టపు చూపుగా పోయినోళ్ళు ఉన్నారు. కొంతమంది నన్ను చూడలేదని కోపం వచ్చింది, కొంతమంది నేను డైలాగ్ మాట్లాడితే మీరు వినలేదు, నాకు ఆన్సర్ చేయకుండా మిగతా వాళ్ళు ఆన్సర్ చేశారని కోపం వచ్చి మానేశారు. ఏదో నాకు వాళ్ళు వింటే నాకేదో కలిసి వస్తుంది అనుకున్నారు కొంతమంది. సో దట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ థింగ్. అంటే మీరెవరండి మమ్మల్ని అనడానికని అనొచ్చు మీరు, నేను సరిపోను మిమ్మల్ని ఎవరిని అనడానికి. ఎందుకంటే చాలా మంది పీజీ కూడా చదువుతున్నారు, పీజీ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో ఐఎమ్ ఏ నథింగ్
ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. కానీ బేసిక్స్ గ్రూప్ లో ఆ ఎంతూజియాజం ఉంది పిల్లలకనే దృష్టిలో నేను హోమియోపతి గురించి ఇంట్రడక్షన్ వీడియోస్ పెట్టాను. సో అది మీరు చూస్తే బాగుంటుందని అనుకున్నాను. బట్ నా అంచనా తప్పయిందో లేకపోతే మరి మీరు బిజీగా ఉన్నారో నాకు తెలియదు కానీ సో అది చూడలేదు ఎవరో కూడా. సో ఎనీ హ్యావ్ ఇది ఎందుకంటే సబ్జెక్టు దీస్ థింగ్స్, ఈ మాట నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దీనికి సంబంధించినట్టు ఉపోద్ఘాతం మాస్టర్ గారు ఆ వీడియోలో ఇచ్చారు. సో ఆ ఎవరైతే ఆ వీడియోస్ కనుక శ్రద్ధగా వినుంటే, అంటే అప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే మనం ఇప్పుడు అనుకుంటున్నామో జస్ట్ నౌ, దట్ ద 10th కాలమ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వై సక్సెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ బికమ్స్ ఏ డిసీజ్. ఒక వ్యక్తి సక్సెస్ అయితే ఇది డిసీజ్ ఎలా అవుతుంది? దీనికి సంబంధించింది ఒక 27 minutes వీడియో చాలా క్లియర్ గా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ వచ్చారు మాస్టర్ గారు, ఈకే గారు అందులో. సో నేను ఆ వీడియో పోస్ట్ చేశాను. బిఫోర్ వీ రీచ్ దిస్ పాయింట్, అది ఎవరైనా మీరు చూసి యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ గుడ్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ గుడ్ ఐడియా అని. సో నాకన్నా బిజీగా ఉన్నారు మీరు. సో వెన్ ఎవర్ మనం విద్యార్థి దశలో ఉన్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, మా గురువు గారు అదే చెప్పేవారు, తర్వాత టైం సరిపోదు, పెళ్ళవుతుంది, పిల్లలు వచ్చేస్తారు, సో మచ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. సో కొంతమంది పాప మా జాహ్నవి లాంటి వాళ్ళు వద్దాం అనుకున్నా వాళ్ళ అమ్మాయి ఇలా లాగుతుంది, అమ్మాయి వేళ వద్దులే రేపు వెళ్దుగాని అంటుంది. లేకపోతే సో మచ్ థింగ్స్ విల్ హెరాస్ యూ. యూ కెనాట్ బి అప్డేటెడ్ విత్ ద స్టిల్. వాళ్ళు నిజంగా శేషు గాని, జాహ్నవి, మహేశ్వరి విత్ సో మచ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, గౌతమ్, అండ్ ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ దీస్ పీపుల్. జయకుమార్ గారు, కొండారెడ్డి గారు, విశ్వేశ్వరరావు గారు, నాగేశ్వరి గారు. సో బట్ ఎవరైతే ఇంకా మ్యారేజ్ అవ్వలేదో దే ఆర్ రియల్లీ హ్యావ్ దట్ బూన్, వాళ్ళకు ఒక వరం. దే హ్యావ్ దట్ లిబరాలిటీ, దే హ్యావ్ దట్. సో ప్లీజ్ యూటిలైజ్ దీస్. ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు జరుగుతారు? లేదు, చెప్పాను కదా, వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. పేర్లు చెప్తే బాగోదు కానీ పెళ్లి అయిందని వెళ్ళిపోయారు కొంతమంది, పెళ్లి చేసుకుంటానని వెళ్ళిపోయింది కొంతమంది ఏదో వాళ్ళు అక్కర్లేనప్పుడల్లా అర్ధరాత్రి అపరాత్రి ఫోన్లు చేసి నన్ను చంపడం ఎందుకు, మందులు చెప్పమని. సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటే వాళ్లే మందులు వేసుకోవచ్చు కదా. సో దాన్ని వదిలేసి ఏదో మీరందరూ వింటే నాకు ఉపయోగం అనుకుంటే ఎలాగా? సో ఎనీహౌ ద ఐడియా ఆఫ్ హౌ ఏ సక్సెస్ బికమ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ డిసీజ్డ్ అనేటువంటిది ఒక పూర్తి స్థాయి ఆ వీడియోలో చాలా చక్కగా మాస్టర్ గారు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఇఫ్ నవ్ ఆల్సో ఇంకా సమయం మించిపోలేదు, ప్లీజ్ go through the old periodic table lecture introduction where the success and failure part is clearly explained, and also whoever are there in the basics group, please go through the videos posted and please reply. If you saw the video, please reply, please I beg you, so that we can put some more videos to have the concrete understanding of the principles of homeopathy. Take some time to at least reply. సో ఎవడైనా పుట్టినరోజు వస్తే చాలు మన సైనంతా మొత్తం నిండిపోతుంది. ఎప్పుడు ఆన్సర్ చేయని వాళ్ళు కూడా ఆన్సర్ చేసేస్తారు, హ్యాపీ బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే. ఈ డజంట్ హోమియోపతి డిజర్వ్ సచ్ థింగ్?
హోమియోపతి అది కూడా చేసుకోలేదా? అంటే పుట్టినరోజు కన్నా అధమ స్థాయికి పడిపోయిందా హోమియోపతి? ఇన్ వాట్ వే అవర్ మైండ్ ఈజ్ గోయింగ్? ఎవడో ఏదో పెడితే అని చెప్పాను కదా మొన్న, ఓల్ఫ్ కాకులు రిలేషన్ అంట. ఆ రిలేషన్ పెడితే అందరూ ఏమిటో చెప్పట్లేదు. హౌ ఏ ఓల్ఫ్ విల్ డిపెండ్ ఇట్ యు కెన్ ఎవరైనా సర్కస్ కి వెళ్ళిన లైన్ ని చూస్తారు, టైగర్ ని చూస్తారు. ఎవరైనా ఓల్ఫ్ ని చూసారా సర్కస్ లో? ఓల్ఫ్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ ఇట్స్ టీమ్. చచ్చిపోయినా చచ్చిపోతుంది కానీ అది టేమ్ చేయబడదు. దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఓల్ఫ్. మచ్చికి చేసుకోలేం ఓల్ఫ్ ని. అది చావనైనా చూస్తుంది కానీ అది మచ్చికి చేసుకోలేం దాన్ని. సో సర్కస్ లో నేనెక్కడ, మీరు ఎవరైనా చూసారా ఓల్ఫ్స్ ని? చూస్తే ఐ విల్ చేంజ్ మై ఒపీనియన్. సో లెట్ అస్ థింక్. ఏదో పెట్టారని చెప్పి ఏదో గంగిరెద్దుల్లా మనం అందరం దానికి దట్ డజంట్ మన ఇది అప్రిసియేషన్ కోసం ఎక్కడా మనం చేయకూడదు. మీకు నిజంగా అనిపించింది హృదయంలో చేయండి. ఒకసారి ఆలోచించండి. ద బెస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఉన్నది పెట్టండి. దానికి నిజంగా సంతోషిస్తా. ఎవరైనా సరే, పెద్దవాళ్ళైనా చిన్నవాళ్ళైనా ఎవరాళ్ళైనా వేరే వాళ్ళు షేర్ చేయడం కన్నా, ఈవేళ నా కేసులో ఇగో ఈ కేసులో నేను ఇలా చూశాను, అది మంచి అవ్వచ్చు, సక్సెస్ అవ్వచ్చు, ఫెయిల్యూర్ అవ్వచ్చు, డజంట్ మ్యాటర్, బట్ దోస్ ఆర్ ద క్లైంబింగ్ స్టోన్స్. సార్ ఎప్పుడు ఒకే పాయింట్ చెప్తారు. శంకరన్ సార్ దగ్గర ఒక 10-15 మంది నించునేవారట. అందులో అందరూ శేఖర్ సార్ తో పాటు మిగతా చాలా మంది, డోంట్ గో త్రూ నేమ్స్, చాలా మంది నించునేవారు. నించుంటే అందరూ సార్ ఏ మందు ఇస్తారో చూసేవారట. శంకరన్ సార్ ఏ మందు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారో, శేఖర్ సార్ ఒక్కరే ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారో చూసేవారు. మందు చూసేవారు కాదు. సో అటువంటి సమర్పణా భావం మనలో కలగజేసుకోవాలి. ప్లీజ్, హోమియోపతి డిజర్వ్స్ మోర్ దాన్ బర్త్డేస్. రికగ్నైజ్ దిస్ థింగ్. ఎనీథింగ్ విత్ రిగార్డింగ్ టు యువర్ ప్రాక్టీస్. నేను మా జాహ్నవికి ఎన్నోసార్లు చెప్పాను, నా దగ్గర ఇన్ని కేసులు ఉన్నాయి, అన్ని కేసులు ఉంటాయి, ప్లీజ్ షేర్. ఎవరికో ఒకరికి ఉపయోగపడుతుంది. ఎవరికెందుకు, నాకే ఉపయోగపడచ్చు. సో there are lot of cases where we are failing. So somehow these clinical experiences will help others and the patients are definitely improved. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే, సో ద ఐడియా ఏంటంటే ఎప్పుడూ కూడా ఆ 10th కాలం దగ్గరకు వచ్చేసరికి దిస్ ఐడియా ఆఫ్ సక్సెస్ విల్ హ్యావ్ ఇన్ దేర్ మైండ్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ క్రియేట్స్ సమ్ ఈగో. Success will create some ego. So the opposite thing of that, I am not recognized by my success, I am neglected, I am despised. These things are clearly seen in the Palladium patients. So indaka cheppukunnattu, the coped up state and failure state both are predominantly seen in the center of the periodic table. So good appreciation is Palladium. So just identity is silica. The Palladium not only deserves identity, they wants appreciation. And at every moment of time and every moment of their life, the central experience of these people will be exploring, creativity, learning, performance. They are not bothered about the security. They don't bother about any other things. The idea for these people is more than security, more than identity. How I perform, how I explore, how new I will be. That learning thing will clearly be seen in these row 5 people and especially in Palladium.
So they want good opinion of others. And it was maximum seen in these days in young adolescent girls. And Palladium becomes a chief remedy in those girls who are suffering from PCOD complaints. Because their central experience will be that I am neglected, I am despised. Because at every moment of time, due to their hard work and perseverance, they attain a success. They reach IIT, they reach JEE, or they will join BTech, they join MTech. Not each and every girl, ala anukoddu. There are some examples. The general nature, because they with their hard work, with their skill, with their creativity, with their arrangement of time, these girls will become success in some part of their life. And immediately after reaching that success, the first thing comes to their mind is my success identified or not? Either me identified by performance or not. సో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సమకాలీన సమాజంలో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఏదో ఒక స్థితిని రీచ్ అయ్యేటువంటి చాలా మంది ఆడపిల్లలు ఉంటున్నారు, టు మై అబ్జర్వేషన్. సో డోంట్ టేక్ దిస్ యాజ్ ఎ జనరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఆర్ ఫాలింగ్ ఇన్ దట్ పీరియడ్. ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళ స్వయం కృషితోనో, వాళ్ళ తాలూకు టైం మేనేజ్మెంట్ తోనో, వాళ్ళ తాలూకు స్కిల్స్ తోనో, వాళ్ళ తాలూకు హార్డ్ వర్క్ తోనో, వాళ్ళ తాలూకు పెర్సెవరెన్స్ తోనో, వాళ్ళ తాలూకు సమయానుకూలమైనటువంటి చదువుకునే విధానంతోనో వాళ్ళు ఆ తాలూకు పరీక్షలేవో ఏది ఎందులోనైనా, అది మేబీ మెడికల్, ఇంజనీరింగ్ ఆర్ సమ్ అదర్ సిఏ, ఎనీథింగ్, వాళ్ళు ఉత్తీర్ణులు అవుతున్నారు. ఉత్తీర్ణులు అయిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళల్లో కదిలే ఫస్ట్ భావన ఏంటి? నేను తెచ్చుకున్నటువంటి ఈ కీర్తి కానీ లేకపోతే ఇది కానీ మిగతా వాళ్ళు గుర్తిస్తున్నారా లేదా? గుర్తించకపోతే బాధ. సో మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ గర్ల్స్ need Palladium. This is my observation. So don't take this as a general. So recently one of these cases was fallen in a plant idea, who got BTech seat, and one of the girl who completed her BTech, she's studying for bank of exams competitive, she was fallen under lack leonino. So it's not a general thing. Just in a wilder guess, most of the cases may prone to the Palladium aspect, because the central theme of this remedy was found in those kind of people. The central experience, reaching success, hard work, skill, perseverance, reaching the top, and immediately reaching the top, am I observed by my success? Am I getting sufficient appreciation from others for my success or not? This is the idea for the Palladium, and it falls as a central experience not only in that particular period of time. It will be found in their hobbies, interests, stressful situations, past situations, future situations, future imaginary situations, dreams. Everywhere the central experience will be the success, and am I identified by my success or not? అంతేగాని ఆ ఒక్క సిచ్యువేషన్ లో వస్తే మళ్ళీ పెల్లాడియం ఇండికేట్ కాదు. So a lot of these things will come under Palladium. So the rubrics of Palladium will be like this: delusion, she is neglected; delusion, she is despised; flattered, desires to be; delusion, she is insulted;
So they easily offended. So like this, there are many rubrics with regarding to this Palladium in this aspect, because the central theme of these persons is they attained success and they wants to be appreciated for their success. So with regarding to this, I will go through a case to just make you understand how the Palladium experience will be. So there are one or two cases we will just go through. So the first case is, she is working as a private teacher, age about 32 years. So the history goes like this. 15 years back operated for heart surgery at the age of 15. So there is another lung surgery in 2015. So the upper lobe of the left lung was removed. So after that, psoriasis was started. It was in year 2012. So for that she used homeopathy, psoriasis in palms and soles. So the history was very pathetic, kada? Operated for heart surgery at age of 15, lung surgery at age of 26, and psoriasis in palms and soles. Is it a good case or a very bad case to begin? Pathetic, very good. So there are 2 deliveries which are normal, and after second delivery she was removed the upper lobe of the left lung. So she is using medicines, allopathic medicines, and from the past 6 months now she is getting joint pains, especially the finger joints. Especially the finger joints. So there are swelling of joints, pain, stiffness, etc. And that stiffness was aggravated during early morning. So now she was diagnosed as a patient of rheumatoid arthritis. So there is open heart surgery at the age of 15, lung lobectomy at the age of 26, psoriasis and rheumatoid arthritis. So now there is complaint of dryness of eyes, mouth dryness, jaws touch చేస్తే పెయిన్ వస్తుంది, couldn't bite, సో జాయింట్ పెయిన్స్ వల్ల స్టిఫ్నెస్ వస్తుంది, రెస్ట్ గా ఉంటే పెయిన్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి, స్వెల్లింగ్ పెరిగిపోతుంది, అటెంప్ట్ చేస్తే 2-3 అవర్స్ వరకు తగ్గుతాయి, కొంచెం 5 minutes తర్వాత మళ్ళీ పెయిన్స్ వచ్చేస్తాయి, నిద్రలో కూడా పెయిన్స్ వస్తున్నాయి, పేరెంట్స్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్లీ వీక్, తమ్ముడితో అటాచ్మెంట్ బాగా ఎక్కువ, తమ్ముడు మ్యారేజ్ ఈవిడే చేశారు, తమ్ముడు మరదలతో తిరిగి ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నాడు, లాస్ట్ లో ఒక డైవర్సీతో ఎఫైర్ వచ్చింది. ఆ అమ్మాయి ఇతని బాస్, ఇతని సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ లో చేస్తాడు. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ లో ఆ అమ్మాయి ఇతని మేనేజర్ గానో దేనిగానో వచ్చింది. సో నౌ ఆఫ్టర్ ఎంగేజ్మెంట్ విత్ దిస్ గర్ల్, brother was having an affair with that lady boss. So that affair is also physical. ఈవిడికి టెన్షన్ ఎక్కువగా ఉంది దాని గురించి, బికాజ్ నేనే రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుని మ్యారేజ్ చేశాను, టెన్షన్ లో మ్యారేజ్ చేశాను, మ్యారేజ్ అయ్యాక తమ్ముడు కాపురం చేయటం లేదు. సో దిస్ గై ఈజ్ నౌ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఫిజికల్ రిలేషన్షిప్ విత్ వైఫ్, బట్ హ్యావింగ్ ఫిజికల్ రిలేషన్షిప్ విత్ బాస్. కడుపు ఫుడ్ లేకపోతే ఆ టైంలో ఏదైనా జోక్ వస్తే నవ్వినా లెఫ్ట్ సైడ్ లో పెయిన్, ఒళ్ళంతా చెమటలు పట్టేస్తాయి. దిస్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్టర్ లోబెక్టమీ. కావాలని 10 సార్లు ఒంగుని కింద పడిన వస్తువులు తీస్తూ ఉంటాను, ఎందుకంటే యాక్టివ్ గా ఉంటే మంచిది కదా. సో హిస్టరీ ఆఫ్ ఆస్తమా ఇన్ చైల్డ్హుడ్, హిస్టరీ ఆఫ్ టీబీ ఆఫ్టర్ హార్ట్ సర్జరీ,
హార్ట్ సర్జరీ తర్వాత టీబీ వచ్చింది, దానివల్ల ఈ లంగ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అన్నారు. ఫ్రీక్వెంట్ గా ఒళ్ళు అస్తమానం విరుచుకుంటూ ఉంటారు. హాట్ వాటర్ బాత్ చేస్తే రిలీఫ్ వస్తుంది. హాట్ వాటర్ కాలిపోతున్నట్టు ఉంటే స్వెట్, తర్వాత స్వెట్ ఎక్కువ పడుతుంది. స్కిన్ మామూలప్పుడు కూడా డ్రై అయిపోతూ ఉంటుంది. మాయిశ్చరైజర్ ఉండాలి, లేకపోతే ఫ్రీగా ఉండదు. సో నార్మల్ గా ఉంటుంది. ఎంటీ స్టమక్ తో ఉంటే బాగోదు, ఇష్టం ఉండదు. అందుకని ఎప్పుడు ఎంటీ స్టమక్ లేకుండా చూసుకుంటూ ఉంటారు. లైక్స్ స్వీట్స్. ఈ రోజు పని చేసుకోగలిగితే చాలు. పిల్లలకి హస్బెండ్, ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ వల్ల హ్యాపీగా ఉంటున్నాను. వాళ్ళు అందరూ ఆల్ ది టైం నన్ను ప్రాపర్ గా గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. పిల్లలకి ఏదైనా తేడా వస్తే నేను ఏదైనా హెరిడిటరీగా వీళ్ళకి ఇచ్చానా, నా వల్లే వీళ్ళకి ప్రాబ్లం వస్తుందా అనిపిస్తుంది. టీచింగ్ లో 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఒక 1 year నుంచి జాబ్ చేయట్లేదు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల, కానీ జాబ్ చేయాలని ఉంటుంది. నేర్చుకున్న దానికి ఏదో ఎంతో కొంత ఇది కల్పించాలి కదా. పిల్లలు మన గురించి ఎక్కువ ఆలోచించరు, చెప్పేదన్నీ బాగా వాళ్ళతో వింటారు. నేర్చుకోవాలి. వాళ్ళకి ఏదైనా చెప్తే నేను నేర్చుకుని చెప్పాల్సి వస్తుంది. అలాగే చెప్తాను కూడా. సో నేను నేర్చుకోకుండా వాళ్ళకి ఏది చెప్పను. ఈవెన్ ట్యూషన్స్ కూడా చెప్తున్నా ఇంటి దగ్గర. ప్రెజెంట్ ట్యూషన్స్ చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి 5th క్లాస్ పిల్లల్నే ప్రిఫర్ చేస్తాను. మిగతా వాళ్ళు కూడా నా టీచింగ్ చూసి అడుగుతూ ఉంటారు, పెద్ద క్లాసెస్ కూడా. కానీ నేను చెప్పను, ఎందుకంటే ఆ ఏజ్ దాటితే కామెంట్లు చేయడం మొదలెడతారు. చదువు పక్కదోవ పడిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద కేస్ విచ్ వాజ్ రిటన్ బై ద డాక్టర్. So I started the questionnaire like this for this case. So ఏంటి లైఫ్ లో బాగా స్ట్రెస్ఫుల్ ఈవెంట్? సో ఈజ్ ఇట్ ఏ రైట్ క్వశ్చన్ ఆర్ నాట్? So we already knew about so many things. She had heart surgery, she had lobectomy, she had psoriasis, she had rheumatoid arthritis. Kada? Yeah. So what's the best question to start with in these type of cases? Okay, what bothers you the most? It's a usual question. What is troubling them more? No. What is troubling them more enti? What's troubling you more? What bothers you the most? Cheppavaga Gautam. What is the best question to start with? How your complaint started? Seems like you had gone through a lot of suffering at a young age. Very good, Neeraj. So you are consoling with that comment. Right. Any other ideas? Raghavan, Divyasri, Jay Kumar sir, Jahnavi ma'am, Aravinda ma'am. Why you took responsibility of marriage? Okay. So we want to enter into a story part. సో అది అడిగితే ఏం చెప్తుంది ఆవిడ? ఇప్పుడు ఆ కథ అంతా కూర్చోబెట్టి చెప్తుంది. సో ఓకే, మీరు ఎవరు చెప్పట్లేదు. సో
So the best question to start in these type of cases, అప్పటికి లేదు ఇది 2 years back, 2.5 years back I think, 3 years back case. సో అప్పటికి ఇంత నాలెడ్జ్ లేదు. సో 3 years back, so I too asked what Gautam had asked, what bothers you the most. But the best question to start in these type of pathological cases where there is so much pathetic nature is there in the case, so much headache, so much these type of complaints, physical complaints, the best way is to not to inquire about the sensation part. What happens to her is a sensation. The best way to start for these type of guys is to ask the functional part. Right? So, okay, let us imagine you don't have all these things. No lobectomy, no heart surgery, no psoriasis, nothing. Then what will you do? So that will give you the best idea to start in these type of cases. When you realize that there is so much patheticness is there in the case, then don't go through the route of the sensation part. So what happens to you, what happens you within, just describe that. This is more longer route and it will take so much time. There are more puzzles you have to face if you go through that route. The best part is to inquire the functional part. So let us imagine you don't have all these things. Then what will you do? No, I will become teacher in some like this. Anything. ఏదో చెప్పొచ్చు, మనం ఏం చెప్తుందో మనకు తెలీదు. But that is the ideal way in these type of cases. To take the functional part and enter through function part. So what? మంచి టీచర్ అయ్యారు, ఏంటి మీకు వచ్చేది? నాకు కింద అంతా అందరూ ఉంటారు, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా నా స్టూడెంట్స్ అవుతారు. సో వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద పొజిషన్స్ లో ఉంటారు. ఓకే, వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద పొజిషన్స్ లో ఉంటారు, మీకేంటి దానివల్ల? సో వాళ్ళు ఉంటే మనకు మంచిదే కదండి, నా బాధ్యత చేసినట్టు అనిపిస్తుంది. ఓహోహో, బాధ్యత చేసినట్టు అనిపిస్తుంది. బాధ్యత అంటే అదే సార్, మనం మన వర్క్ పెర్ఫెక్ట్ గా చేస్తేనే కదా వాళ్ళని బాగా పెద్ద పొజిషన్ లోకి పెట్టగలిగాం. ఓకే, పిల్లలు పెద్ద పొజిషన్ లో ఉన్నారు, ఆ క్షణంలో మీకు ఎలా ఉంటుంది? హ్యాపీగా ఉంటుంది. సో డిస్క్రైబ్ దట్ హ్యాపీనెస్. హ్యాపీనెస్ గురించి ఏం చెప్తాం సార్? హ్యాపీగా ఉంటుంది అంతే. లేదు, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆ పొజిషన్ లో ఉన్నారు, మీకు కాల్ చేశారు ఆ క్షణంలో, టీచర్ గారు మీ వల్లే నేను ఇప్పుడు అమెరికాలో సెటిల్ అయ్యాను, నెలకి ఓ 10 లక్షలు వస్తున్నాయి అని చెప్పాడు. ఎలా ఉంటుంది ఆ క్షణంలో? చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. హ్యాపీగా ఉంటుంది. మేక్ హెర్ సింక్. మన కష్టానికి ఒక వాల్యూ ఇచ్చారు, జస్ట్ ఆ వాల్యూ గురించి చెప్పండి. నేను ఎప్పుడు కష్టపడి చెప్తాను సార్ లెసన్, అందరు టీచర్స్ గా చెప్పను, నేను చదువుకుని చెప్తాను. నేను చదువుకుని చెప్పడం వల్ల వాళ్ళకి ఆ రకంగా వాళ్ళ స్కిల్ డెవలప్ చేసుకుని వాళ్ళకి మంచి ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. కాబట్టి నా స్కిల్ కి ఒక ప్రాపర్ ఎప్రిసియేషన్ వాళ్ళ వల్ల లభించింది అని చెప్పారు. ఊరికే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. సో ఇన్ దిస్ వే ద ఫంక్షనల్ పార్ట్ విల్ గో. Then at the last point, so what happens if you are not appreciated? Go through the other way. అంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత అప్రిసియేషన్ లభించకపోతే ఏమవుతుంది? దట్స్ ద బెస్ట్ వే ఇన్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ కేసెస్. ఈ కేసు అలా వెళ్ళలేదు, బట్ చెప్తున్నాను. సో యాజ్ గౌతమ్ సెడ్, వాట్ బాదర్స్ యూ ద మోస్ట్? నా వల్ల ఒక అమ్మాయి లైఫ్ స్పాయిల్ అయిందనే బాధ నాకు అన్నిటికన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో హార్ట్, సోరియాసిస్, రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్, లోబెక్టమీ, ఇవేమి ఆవిడ్ని ప్రభావితం చేయట్లేదు. ఏంటి ఆవిడ్ని ప్రభావితం చేసింది? హెర్ మిస్టేక్, అమ్మాయి జీవితం. సో వాట్స్ ద జనరల్ ఐడియా యూ గెట్? నా వల్ల ఒక అమ్మాయి జీవితం లైఫ్ ఆఫ్ గడ్ అయ్యింది. సో వాట్స్ ద జనరల్ ఐడియా ఆఫ్ దిస్ పర్సన్? Repent others' life, guilty. General idea of this person.
లోబెక్టమీ, సోరియాసిస్, హార్ట్ సర్జరీ, టీబీ, రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ at age of 32. Excellent, Gnansekar. She was a developed individual. సో ఇన్ని బాధలున్నా ఆవిడికి మెయిన్ ఐడియా ఏంటి, నా వల్ల ఏదో పొరపాటు జరిగి ఒక అమ్మాయి జీవితం నష్టపోయింది, అదే ఆవిడికి పెద్ద సమస్య, ఇవన్నీ కాదు. సో ఇనీషియల్ ఫ్యూ మినిట్స్ లోనే మనకు ఒక ఐడియా దొరుకుతుంది అంటూ ఉంటారు, ఇదే. సో she was from such a source, either it is plant, mineral, animal, imponderabilia, tautopathy or anything. She was from such a source that she was a developed person. ఎందుకంటే ఇవన్నీ నాబోటి వాడికి టీబీ అంటే భయం. టీబీ వచ్చి తగ్గటం కాదు, టీబీ మాట వింటేనే భయం. When you speak with column 1 persons of Cali, if you speak any disease names also, these people frightens. Such is their source. And if you speak with mollusk, the fear intensifies for them. So the lower animals, the upper of the periodic table, upper margin of the periodic table. So the first 1, 2, 3 subclasses of the plant kingdom, the Magnolidae, the Hamamilidae, the Carifolidae. So these subclasses people are so much undeveloped. Small things affect them. But she is not a person that was troubled by all these 5 pathologies. The thing that intensifies her mind thinking is that I did something wrong and one girl's life was ruined by me. చెప్పండి దాని గురించి. ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ ఫాదర్. చిన్నతనం నుండి నేను హార్డ్ వర్కింగ్. ఇంటర్ దాకా చదివించారు. ఇంటర్ తర్వాత నుంచి నా ఫుడ్ నేనే. ఫస్ట్ రిసెప్షనిస్ట్ గా పనిచేశాను. ఆ ఫీల్డ్ నచ్చలేదు. చాలా మంది అబ్బాయిలు ఫాలో చేసేవారు. సో అది వదిలేశాను. ఐ వాంట్ సమ్ రెస్పెక్టబుల్ జాబ్. అందులో కూడా అందరూ పలకరించాలి. అందుకే టీచింగ్ ఎంచుకున్నాను. కష్టపడి చదివాను. రాత్రింబగళ్ళు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నాను. ఇంగ్లీష్ రాదు. రాత్రులు న్యూస్ పేపర్ చదివేవాడిని. స్టార్ మూవీస్ చూసేదాన్ని. చూసి నా ఇంగ్లీష్ మెరుగుపరుచుకున్నాను. ఈవేళ మా స్కూల్లో నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంటే ఇంగ్లీష్ టీచర్స్ కూడా నాతో సమానంగా మాట్లాడలేరు. పైకి కనిపించే డిసీజెస్ గురించి నేను ఎక్కువ ఆలోచిస్తాను. కనిపించని ఆ లివర్ హార్ట్ అని నేను పట్టించుకోను. అర్థం కాలే? అదేనండి, అవి లివర్ హార్ట్ లోపల ఎక్కడో ఉంటాయి కదా, వాటి గురించి నేను పెద్దగా పట్టించుకోను. నాకు పైకి కనిపించే డిసీజ్, ఈ సోరియాసిస్, ఈ ఆర్థరైటిస్, ఇవే వీటిల్ని ఎక్కువ నేను పట్టించుకుంటాను. ఓకే, ఇంకా చెప్పండి. మా తమ్ముడిని చేంజ్ చేయాలి. వాడిని గైడ్ చేయాలి. ఎలాగైనా మా మరదలతో వాడు సంసారం చేసేలా చూడాలి. నాకు ఆ అమ్మాయి పట్ల కోపం ఏం లేదు, కానీ ఒక మ్యారీడ్ పర్సన్ ని ఆ అమ్మాయి ట్రాప్ చేసింది. అందుకని నేను మా మరదల్ని గైడ్ చేస్తూ కౌన్సిల్ చేస్తూ ఉంటాను. అప్పుడప్పుడు మరదలి పేరెంట్స్ వస్తే వాళ్ళని ఫేస్ చేయలేక నేను దాక్కుంటున్నాను. ఎందుకు? నేనే మొత్తం రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుని మ్యారేజ్ చేశాను. నా మీద నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండేది. మా తమ్ముణ్ణి మార్చగలను అని నాకు నమ్మకం ఉండేది. ఏం చెప్తోందండి ఈవిడ? సో వాట్స్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్, ఇన్ దట్ లైఫ్ సినారియో, దట్ షీ took a responsibility of marrying her brother to a girl. So what's the experience in that? Raghwan, ఎవరైనా?
నా మీద నాకు సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్, సెల్ఫ్ రిలయంట్ పర్సన్. నా మీద నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది, వాడిని మార్చగలనని. సో అందరినీ కన్విన్స్ చేశాను. పెళ్ళయ్యాక అంతా బాగుంటుందని చెప్పాను, కానీ మా తమ్ముడు మారలేదు. ఇప్పుడు కూడా ఐ ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్, ఐ నో ఐ కెన్ చేంజ్ హిమ్. తమ్ముడు డిగ్రీలో ఒక అమ్మాయి, ఎంసీఏలో ఒక అమ్మాయి, ఎంసీఏ తర్వాత ఒక అమ్మాయి, ఇంతమందిని లవ్ చేశాను అన్నాడు. సో వన్ సైడ్ లవర్ మా మరదలో, పాపం చిన్నప్పటి నుంచి ఇతన్నే భర్తగా ఊహించుకుంది. సో నేనే ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని వాళ్ళిద్దరికి ఎంగేజ్మెంట్ చేశాను. సో ఎంగేజ్మెంట్ అయ్యాక నాకు ఈ మ్యారేజ్ వద్దన్నాడు, కానీ నా కోసమే మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు. పెళ్లి గనక చేసుకోకపోతే ఆ అమ్మాయి చనిపోతానని చెప్పింది. ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి మా తమ్ముడిని అంతగా ప్రేమించింది. అందరూ మరదల్ని కొట్టే సిచ్యువేషన్, కానీ నేనే రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుని అతన్ని, ఆ అమ్మాయిని కాపాడాను. మరదలతో టోటల్ ఎగోనీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. దాని గురించి చెప్పండి. అంతే సార్, ఇంకంతకన్నా ఏం లేదు. టార్చర్ చేసేస్తున్నాడు ఆ అమ్మాయిని. వాళ్ళదేమో చాలా ఆర్థడాక్స్ ఫ్యామిలీ. ఇవన్నీ ఆలోచించి మ్యారేజ్ చేశాను. ఇప్పుడు నాకు తమ్ముడికి మాటలు లేవు. మెసేజెస్ చేసినా తమ్ముడు రిప్లై ఇవ్వట్లేదు. ఆ అమ్మాయి అతన్ని బాగా ట్రాప్ చేసింది. ఇంత హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చాక కూడా కనీసం అతను పలకరించలేదు. కావాలని నేను హెల్త్ డ్రామా చేశాను అని అంటున్నట్ట. ఓకే. సో ఇంకా మీ గురించి చెప్పండి. ఐఎమ్ ఏ టాకెటివ్ పర్సన్. అందరితోనూ కమ్యూనికేషన్ ఉంటాను. అందరితోనూ అన్నిట్లోనూ స్కిల్ఫుల్ గా ఉండాలని చూస్తాను. దట్స్ మై నేచర్. నా రిపోర్ట్స్ చూడండి. సో షీ టుక్ సమ్ రిపోర్ట్స్ అండ్ షోన్ దెమ్. సీరో పాజిటివ్ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్, ఏట్రియల్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్, లెఫ్ట్ అప్పర్ లోబెక్టమీ, ఆస్పెర్గిల్లోసిస్ అండ్ డయాగ్నోజ్డ్ as సోరియాసిస్. ఇప్పుడు నీరజ్ నీ క్వశ్చన్ అడిగాను. సో ఎట్ అన్ ఎర్లీ ఏజ్ మీరు చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారు. నో, నాకు అవేం పెద్ద అనిపించవు. నేను పిరికిగా ఫీల్ అయ్యే ఒకే ఒక పాయింట్ ఈ సోరియాసిస్. పిరికిగా అంటే నేను దేనికి భయపడను, దేనికి వర్రీ అవను. ఐ కెన్ ట్యాకిల్ ఎవ్రీథింగ్. కానీ ఈ సోరియాసిస్ గురించి మాత్రం కొంచెం పిరికిగా ఫీల్ అవుతాను. ఎందుకంటే ఇది నా పిల్లలకి అటాక్ అవుతుందేమో, 2 పిల్లలు అనేది నా భయం. ఇంకా మీ గురించి చెప్పండి. I am now also working as tuition teacher to about 20 children. School మానేసి 1.5 hour అయ్యింది. 1.5 year అయ్యింది బికాస్ ఆఫ్ ఇల్ హెల్త్. కానీ ఇంటి దగ్గర ట్యూషన్స్ చెప్పడం మానలేదు. ఎందుకు? ఐ నెవర్ వాంట్స్ టు స్టాప్ లెర్నింగ్. ప్రతి విషయం గురించి ఐ వాంట్ టు లెర్న్. ఈవెన్ మీరు ఓపీ దాంట్లో కూడా దేర్ ఆర్ సో మెనీ బుక్స్. నేను అవన్నీ చదువుతూ నేర్చుకున్నాను. సో నాకు తెలియని ఆస్ట్రాలజీ బుక్ అక్కడ ఉంది. సో మేము మిహిర్ అనే పుస్తకం తెప్పిస్తాం, ఆ బుక్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో అందులో చాలా ఆస్ట్రాలజికల్ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేశారు. సో నా టర్న్ రాకముందు కేస్ టేకింగ్ ముందు నేను అక్కడ కూర్చుని ఆ బుక్స్ రిఫర్ చేసుకున్నాను. సో దట్ ఐ లెర్న్ట్ ఎ లాట్ అబౌట్ ఆస్ట్రాలజీ ఇన్ దట్ హాఫ్ అన్ అవర్ పీరియడ్. సో ఇన్ దిస్ వే నేను ఏదైనా నేర్చుకుంటాను. లైఫ్ లో నేర్చుకోవటం నా తాలూకు ఎయిమ్. నేర్చుకున్నదే నేను నా పిల్లలకి చెప్తాను. ట్యూషన్ పిల్లలకు కూడా అదే చెప్తాను. ఒకసారి చెప్పింది నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేయను. ఎంతో కొంత డిఫర్ గా ఉంటుంది. సో నా తాలూకు కొలీగ్స్ అందరూ నన్ను ఎప్రిషియేట్ చేస్తారు. నీలా ఎవరు చెప్పలేరు అంటారు, నీలా ఎవరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేరు అంటారు. కానీ వాళ్ళు ఎవరికీ తెలియదు నేను తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చానని. ఓకే, మీ చైల్డ్హుడ్ గురించి చెప్పండి. చిన్నప్పుడు ఫాదర్ మదర్ దెబ్బలాడుకునేవారు. అసలు వాళ్ళు క్లోజ్ గా ఉన్నట్టు నేను చూసిన క్షణమే లేదు. సో మై చైల్డ్హుడ్ ఈజ్ ఏ లిటిల్ బిట్
disappointed. Describe that disappointment. Major disappointment ఏం లేదండి. సో వాట్స్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దట్? వాళ్ళని చూసి నేను నేర్చుకున్నాను. ఐ లెర్న్ట్ ఎ లాట్ ఫ్రమ్ మై పేరెంట్స్. నేను నా తాలూకు హస్బెండ్తో ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉంటే పిల్లలకి నేను ఏవి ఇంపాక్ట్ చేయగలుగుతాను, ఏది కన్వే చేయగలుగుతాను అనేది నేను వాళ్ళని చూసి నేర్చుకున్నాను. సో నా తాలూకు మ్యారేజ్ అయిన క్షణం నుంచి కూడా ఐ మూడ్ వెరీ జెంట్లీ విత్ మై హస్బెండ్. ఎప్పుడు మా ఆయనకి ఎదురు చెప్పలేదు. ఏదైనా చిన్న చిన్న డిఫరెన్సెస్ వచ్చినా ఐ విల్ అడ్జస్ట్. I will adjust myself and I will convey him in a manner that he will understand me. అంటే అతన్ని కన్వే చేస్తాను, నన్ను అర్థం చేసుకునేలా చేస్తాను. ఇక్కడ ఆవిడ ఒక జెస్చర్ చూపించింది ఇలాగా. సో మై ఎంటైర్ ఎయిమ్ ఈజ్ సంతోషిణి అంటే ఇలా ఉండాలి. స్కూల్లో కూడా మంచి పేరుంది, ఎంత బాగా చెప్తుందో పాఠాలు. ఇలాంటి ఆవిడ టీచర్ గా ఉంటే చాలు అని స్టూడెంట్స్ అనుకుంటారు. ఇలాంటి ఆవిడ ఫ్రెండ్స్ గా ఉంటే చాలు అని కొలీగ్స్ అనుకుంటారు, ఫ్రెండ్స్ అనుకుంటారు, సారీ. సో వాట్ అబౌట్ యువర్ డ్రీమ్స్? సో నాకు చాలా తక్కువ డ్రీమ్స్ వచ్చేవి చిన్నప్పుడు, 1-2 సార్లు. ఇప్పుడు కూడా మా ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత నాకు వచ్చిన 1-2 సార్లు డ్రీమ్ ఏంటంటే డ్రీమ్స్ ఆఫ్ ఫాలింగ్. ఏదైనా ఎత్తు ప్రదేశం నుంచి పడిపోతున్నట్టు ఒక కల వచ్చింది. అది చిన్నప్పుడు ఒకసారి 1-2 సార్లు వచ్చింది. ఇప్పుడు కూడా ఈ తమ్ముడు ఇష్యూ తర్వాత 1-2 సార్లు అదే కల వచ్చింది. సో దేర్ ఆర్ ఎ లిటిల్ బిట్ విత్ ఫుడ్స్ అండ్ మనకు అక్కర్లేదు. సో దిస్ ఈజ్ ది ఐడియా ఆఫ్ దిస్ కేస్. So what was the remedy you are going to prescribe? So in 2017, Palladium 200 was given. So we had a follow-up on 1 month after. So there is 1 week నుంచి ఐ డ్రైనెస్ పెరిగింది, ఫింగర్ లో పెయిన్స్ ఓకే, నెక్ పెయిన్ ఓకే. సో అగైన్ Palladium 200 గివెన్. సో ఆఫ్టర్ 2 months అండ్ స్టార్ట్ చేసిన 5 months తర్వాత ఐ డ్రైనెస్ బెటర్, స్టాప్డ్ ఎలోపతి, ఫర్గెట్ఫుల్నెస్, యాంగ్జైటీ, క్రాకింగ్ ఇన్ లెఫ్ట్ నీ, మౌత్ డ్రైనెస్. అగైన్ Palladium given. So she stopped treatment for 1 month, again came back in August 2018. So now allopathy completely stopped. Tingling and numbness of face, tongue stammering, left side chest pain. So Palladium 200, another dose given. So in September, skin symptoms better, no joint pains, psoriasis okay, no cracking in left knee, mentally better, cracks in heel. So again October, heel cracks aggravated, psoriasis aggravated, dryness of eyes aggravated. Again Palladium 200 given in October 2018. So in December 2018 she came back. So in December 2018 she was much better mentally. Now she took a decision that she is going to divorce that girl from her brother. So she is making arrangements because her brother is nowhere cooperating with our patient and the wife also. So she took a decision. Now she is consulting both the girl's parents, girl and brother. She is making arrangements to divorce them. So all the mental stress had gone away. No psoriasis,
no lobectomy, nothing. That is after 1 year, after 1 year, 2 months. So 6 to 7 doses of Palladium 200 was needed. She was much better. So this patient had left us in about Jan 2019. So this was another case after that, but up to that point she was much better. So after that her medicine changed because of some other crisis came into her life. We will discuss that in a later any other class. కానీ అప్పటి వరకు పెల్లాడియం 6 to 7 doses తో వాట్ ఎవర్ మెంటల్ టఫ్నెస్ స్ట్రెస్ ఆవిడ ఎదుర్కొంటుందో అదంతా రిలీవ్ అయింది. ఆవిడ ఒక డెసిషన్ తీసుకుంది. షీఈస్ గోయింగ్ టు డైవర్స్ హర్ బ్రదర్ అనే నిర్ణయం తీసుకుంది. షీ వాజ్ ఓకే ఇన్ ఆల్ వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లైఫ్. షీ వాజ్ మచ్ బెటర్. ఆ తర్వాత వచ్చిన పెరియానల్ యాప్సిస్ వచ్చింది. అది కాంప్లికేట్ చేసేసారు ఎలోపతిలో. సో దట్ డిఫరెంట్ థింగ్ అదంతా. సో ఆవిడ స్టేట్ మారిపోయింది. షీ కెనాట్ సిట్ ఈవెన్. షీ వెంట్ త్రూ 2 or 3 surgeries for that abscess. She left our treatment actually, and after about 6 to 7 months after allopathy surgeries etc., she came back and her state also altered. So we had went with another remedy. That was a different thing. But with whatever complaints she had came to us, those are considerably improved almost, and the mental state was absolutely fine. She was not at all in any problem. She overcame that stress whatever she has. She was in much positive mood, took a decision, and she was standed by that decision and made them separated. Now they are better. That girl was already married now, and this boy was as usual. So this is the case. So any doubts with this case or any, because the time was almost over, we will go through another case of Palladium in coming class on Monday. Hope you all understood the case. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ కేసులో? ఈ 10th కాలం యా కానీ పల్లాడియం ప్లాటినం సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ పార్ట్ చెప్పారు కదా. ఐడియా ఆఫ్ ఫాలింగ్ కూడా మనం కామన్ గా కొంత రన్ అవుతుంది కదా వీటిలో. ఐడియా ఆఫ్ ఫాలింగ్ డెఫినెట్ గా, ఎందుకంటే బికాజ్ అదే కదా చెప్పాం, ఫెయిల్యూర్ పార్ట్ కూడా ఉంటుంది. సో మనకి ఐడియా ఎప్పుడు ఫాలింగ్ ఎవరికి ఉంటుంది, ఎవరైతే పైకి వెళ్ళారో వాళ్ళకే కదా. అదే ఆ పార్ట్ గురించి చెప్పండి అంటే ఐడియా వాళ్ళకి ఆ ఫాలింగ్ కూడా ఉంటుంది కదా. డ్రీమ్స్ లోనూ ఎక్కడో చోట వాళ్ళకి పడిపోతానేమో అంటే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. కాలమ్ 10 people అదే కదా నువ్వు అడుగుతున్నావు. సో ద కాలమ్ 10 people will have the idea of falling because they reached the success, and at the same time they always fear that they are going to be fallen from the success. మనం పీరియాడిక్ టేబుల్ రైట్ సైడ్ మూవ్ అయ్యే కొద్దీ ఈ సక్సెస్ ఏ విధంగా అంటే వచ్చినటువంటి సక్సెస్, వచ్చినటువంటి స్ట్రక్చర్, ఏర్పడినటువంటి ఈ మెటల్ ఏ రకంగా బీటలు వారుతుంది, ఏ రకంగా ఈ కోట బీటలు వారుతుంది అనేటువంటిది మనం ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్ జరిగే కొద్దీ నెక్స్ట్ వచ్చే ఆర్జెంటంలో కానీ, ఆ తర్వాత కాడ్మియంలో కానీ, ఆ తర్వాత వచ్చేటువంటి మిగతా యాంటిమోనీ మిగతా విషయాల్లో కానీ మనం సుస్పష్టంగా ఈ పాయింట్స్ తెలుసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ద ఐడియా ఫర్ దీస్ పీపుల్ దట్ దే ఆర్ ఎట్ టాప్ అండ్ దే ఆల్వేస్ హ్యావ్ ద ఐడియా దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫాల్. అదే ఈవిడ కూడా చెప్పింది. అందుకనే ఈ కేసుకి నేను తలకాయ బద్దలు కొట్టుకునేలా ఆలోచించాను. ఎందుకంటే మొదట 1-2 చోట్ల ప్లాటినా ఐడియా వచ్చింది. పైగా ఈవిడ మనిషి కూడా అలాగే ఉంటుంది. షీ సో యాక్టివ్ అనమాట. ద వే నేను అసలు ఈవిడ తెలుగు మీడియం అనుకోలేదు, అంత చక్కటి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంది ఆవిడ. సో కాన్ఫిడెంట్. పైగా మామూలుగా ఎమోషనల్ స్టేట్ స్టోరీ పార్ట్ లో కూడా ఆవిడ అంది కదా, ఐ టుక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. మిగతా వాళ్ళంతా ఏం లేదు, ఆ అమ్మాయి నేను మా తమ్ముడిని మార్చగలను అనే నమ్మకం నాకుంది అనే బాధ్యతగా ఫీల్ అయ్యాను.
అందుకే ఆ అమ్మాయిని తెచ్చి, ఆ అమ్మాయి ఏమో పిచ్చిగా ప్రేమించింది మా తమ్ముడిని, ఆ అమ్మాయిని తెచ్చి అందరూ వద్దంటున్నా కూడా నేను మా తమ్ముడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాను. సో ఇనే స్టోరీ పార్ట్ చాలా వరకు ఆ ఐడియా జనరేట్ అవుతోంది. దట్ ప్లాటినా ఐడియా, దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఐడియా, బాధ్యత. షీ టుక్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, షీ వెంట్ అడ్వెంచరస్లీ ఫార్వర్డ్, ఎవరికి భయపడలేదు, అటు పేరెంట్స్ ని ఇటు పేరెంట్స్ ని ఒప్పించింది. సో ద ఐడియా ఆఫ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. కానీ లోపలికి వెళ్తున్న కొద్దీ మీరు చూస్తే చిత్రంగా ఇన్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్, ఈవెన్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ అబౌట్ 10 to 15 పేరెంట్స్ నుంచి ఐ లెర్న్డ్ ఎ లాట్. దిస్ ఈజ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద సెన్సేషన్ అప్రోచ్. అక్కడ బాధ్యత అని చెప్పలేదు ఆవిడ, అక్కడ ఏం చెప్పింది, వాళ్ళని చూసి నేను నేర్చుకున్నాను. ఇదేంటి, అమ్మ నాన్న దెబ్బలాడుకుంటే నాకు భయం వేసింది అనడం ఓకే, అమ్మ నాన్న దెబ్బలాడుకుంటే నాకు టెన్షన్ వచ్చేదంటాం ఓకే, అమ్మ నాన్న దెబ్బలాడుకుంటే నన్ను ఎవరూ ప్రేమించట్లేదనే ఫీలింగ్ కలిగింది ఓకే. సో ఇప్పుడు మెగ్నీషియం పీపుల్ అంటే దే ఫీల్ ఆర్ఫన్ విత్ ది సేమ్ స్టోరీ. Solanaceae people, they will be with fight and fright reaction with the same story. So with Liliaceae, they feel they are separated. With Malwales, they feel they are detached. So there will be numerous experiences with the same story, but this person experienced the fight between parents in such a way that I learned a lot. How I should be with my husband, how I can convey to my children by being with my husband. ఎలా నేను మా హస్బెండ్ తో నడుచుకుంటే నా పిల్లలకి కన్వే చేయగలుగుతాను అనేది నేను నేర్చుకున్నాను. సో అండ్ ఈవెన్ ఇన్ దట్, నేను బయట అంతసేపు కూర్చుని ఆస్ట్రాలజీ గురించి నేర్చుకున్నాను మీకు పెట్టినటువంటి మ్యాగజైన్ లో. సో ద డ్రీమ్స్ ఆఫ్ ఫాలింగ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ elements of the 10th column of the periodic table, definitely they will have this idea mostly that they are going to fall from heights because they feel they are at heights. The delusion is that they are at height. That is the ego. So there is always a constant fright in their subconscious mind that they are going to fall from such a place. They are going to lose the identity in silica. They are going to lose the protection of security they are giving to others in nickel. They are going to lose the adventure, creativity, the whatever thing they are got, the pleasure, the appreciation which they got from others in Palladium. They are going to reach the pride which they brought from the duty, responsibility they did to the entire mankind or the entire things which are there around the people to them in Platina. So each and every element in the column 10 with regarding to that row, they feel or their delusion will be crept in such a way that they are going to lose, and that is exhibited in the subconscious mind in fear of, in the dreams that they are falling from some height. But each individual element in column 10 will experience with regarding to that particular row. The idea of falling may be there in dreams, but we should check the row also. So even Platina people, even Aram people also have the idea of falling from heights. Even Argentum has. Mostly, మొన్న కూడా చెప్పు 9, 10, 11, the middle of the periodic table are a little bit very close to each other. So there are lot of similarities even in nickel and copper. మన లాస్ట్ కోర్ కేసులో అది మళ్ళీ చెప్పానో లేదో మరి నాకు గుర్తులేదు. కోర్ గ్రూప్ కేసులో నేను పెట్టిన కేసులో there are lot of similarities with cuprum. The only thing is I can mold that BTech students. That is the nickel. నాకన్నా
చదువుకున్న వాళ్ళు, బిట్స్ లో చదివిన వాళ్ళు, బిట్స్ పిలానీలో చదివిన వాళ్ళు, మౌల్డింగ్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్. వెరీ గుడ్ నీరస్. నా దగ్గర పని చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు కొత్తగా పనిలోకి వస్తున్నారు, ఎలా ఉంటుందో ఏంటి భయం అందులో. ఇట్స్ ఓకే, నా ఎక్స్పీరియన్స్ నాకుంది, నేను హ్యాండిల్ చేయగలను. మేమిద్దరమే ఉన్నాం, ఇదివరకు 6 ఎంతమంది ఉన్నాం, ఇప్పుడు 2 మిగిలాం. బట్ స్టిల్ ఐ కెన్ మేనేజ్ ఆల్ ఓవర్ ఏషియా అంతా మేనేజ్ చేసేస్తాను నేను. బట్ స్టిల్ బిట్స్ పిలా నుంచి, ఐఐటి ఖరగ్పూర్ నుంచి వస్తూ ఉంటారు స్టూడెంట్స్, అండ్ ఐఎమ్ బిఎస్సి స్టూడెంట్. But at the same time, I feel I can mold them. That is only the difference between nickel and copper. If it is copper, he may be fear that the structure is losing and I have to maintain it. వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు, నేను మౌల్డ్ చేయలేను, ఎలాగండి బాబు, నా వల్ల అవదు, వాడు బాగా చదువుకున్నారు, చేయగలనా లేదా ఇంకెక్కడి నుంచి అని భయం వేస్తోంది. That part will come if it is copper. But he said that I am a successful person and I can mold those guys. That is nickel. చిన్న డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి, సటిల్ డిఫరెన్సెస్. కొంతమంది అనుకుంటారు ఇటు చేదస్తంగా అడుగుతున్నాడు, ఈయన ఇంకా ఇంకా అడుగుతున్నాడు అనుకుంటారు. బట్ ద ఐడియా యూజ్ టు క్లియర్ ద సటిల్ డిఫరెన్సెస్. సో ద ఫాలింగ్ థీమ్ విల్ బి సీన్ ఇన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. In 9, 10, 11 column, especially in 10th column it is more, but it is also seen in 11th column and sometimes in 9th column. Sometimes, some very rarely. So this is the understanding of the column 10, especially the row 5, the Palladium. We have another case also, but time is over for today. That is a fantastic case of Palladium, and Gautam will start with that case on Monday because he is the live witness of that case. He will start with that case, what he observed during the entire case process. So I will post the case sheet to you by WhatsApp. Gautam, please go through it. So whatever you remembered happened in that case interview of about 2 hours, please share with our friends so that they will get the clear picture and what went in a wrong way in first case taking and how we corrected it. All these things will be discussed in the future class. Okay? Thank you. Sorry if I hurted you anybody. But my entire intention is that you must learn, and this is the ideal time. So even if I hurted you a little bit, that's for only your own sake, nothing more. This is the ideal time, correct time. No one is going to tell in any of your PG courses how to develop the art of the case taking. That is the most important point practically in the cases. So the real understanding, real enthusiasm, real inspiration, real thing will be doing only in cases. సార్ ఎన్నో సార్లు చెప్పారు ఆ పాయింట్. ద ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, డోంట్ ఈవెన్ సార్ అయితే బుక్స్ గురించి కూడా చెప్పారు, బుక్స్ కూడా చదవద్దంటారా. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బై కేసెస్ యూ కెన్ లెర్న్. See more cases, see the persons who are, while taking a case, how the questions are being put, how the intention was magnifying in each and every case. Is that going to change or is that the same way in the earlier case? ఇంతకు ముందు ఎలా అయితే ఏ ఇంటెంట్ తో అయితే కూర్చున్నామో అదే ఇంటెంట్ ఉంటుందా, ఇంటెంట్ ప్రతి కేస్ కి మారుతుందా? So there are a lot of doctors who are emotionally attached with patients. They cannot move further. ఒక్క అడుగు కూడా మనం ముందుకేయలేం, ఎందుకంటే మనం ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే వాడు ఏమనుకుంటాడో అని భయం మనకి, లేకపోతే మానేస్తే ఆ డబ్బులు 500 పోతాయేమో అని భయం. So we cannot put questions. Detach yourself. Sir usually says this word that the real homeopath physician starts with
his understanding with the name level and he ends with the experience level. సో ప్రతి కేసులోనూ కూడా మనం వెళ్ళి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ విట్నెస్ లెవెల్లో కూర్చోవాలి. కూర్చున్నప్పుడు మిగతా లెవెల్స్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి. లేదు మనం ఎమోషన్ లెవెల్లో కూర్చుంటే వాడి స్టోరీని మన స్టోరీని వాడి సినిమా తీసుకోవాలి. లేదు పలానా ఆయన దగ్గర నేను 10 ఏళ్ల నుంచి వాడుతున్నానని చెప్పుకోవాలి. నథింగ్ వీ కెన్ గెట్ మోర్. సో ద బెస్ట్ థింగ్ ఈస్ in each and every case, are we evaluating with our intent or not? This is the part we have to check ourselves. And with the people who are in the basics group, I am again reminding, whatever we are sharing in that group is entirely genuinely for your own well-being. So don't ignore those things. If you are perfectly fitted with the understanding of homeopathy given through a series of lectures by Master E.K., then you are ideally fit to take anything and how to filter those things. Is this type of approach is really helping me or not? You yourself can judge it and can take decision. If you are well thoroughly with the idea of videos which we are putting in that group, please go through them, don't neglect them, make a notes of them. It is useful for not only a few days, month or months. It is a lifetime session for you. That 27 minutes lecture by Master E.K. is a lifetime session for you. So make a notes in a diary or very well paper, and for every year you have to go through at least once, like Organon, like Kent philosophy, like the intent, purpose, possibility, probability lecture, which I previously was put in that group, and at the same time this master's lecture. Make it thorough notes that will give you a cream understanding of about the art of homeopathy. Okay, thank you all. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwarah Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha.